In dem Moment, Als Harper Sullivan durch die Drehtüren des Plaza Hotels trat, schien die gesamt Ballsaal, Welt den Atem anzuhalten. Kristallelecter Funkeln über ihren Köpfen, Jagen Musik flüstert durch die Lautsprecher und Gästen Kultur. Kleidern drehten ihr Makelosen Gesichter zum Eingang, doch sie stehten nicht. Harper an, sondern die drei kleinen Kinder, die sich in ihren Händen festklammerten. Drei perfekt, großzügige Drillingen mit denselben Unwirken, Bären blauen Wit, Verd Augen wie der Demütigung. Niemand hat erwartet, dass Harper kommen würde und niemand, absolut niemand, das sei Beweis mitbringen würde. Für einen Moment überlegt Harper umzudrehen hin. Sie spürt die scharfen Blick, die Geflüster. In Urteil, die kaum verborgen Bestuhlung. Sie, Mutter von drei Kindern, in einem einfachen marineblauen Kleid vom Ausverkauf, passt nicht in diesen Raum, voller Dior, Cartier und alteingesessener Arroganz. Doch sie richtet die Schultern. Sie hat Schlimmeres überstanden. Auf der anderen Seite des Saals erst, Aunt Miranda Whitford, die Frau, die Harpers Leben einst mit einer einzigen Lüge zerstört hat, mitten im Gespräch. Die Einladung war ein vergiftetes Manöver, ein scheinbarer Akt der Höflichkeit, Harper zu demütigen. Doch Miranda hat die Kinder nicht erwartet. Und als Grant Whitford, der Bräutigam, der Mann, den Harper einst liebt, die Drillingen erblickt, blieb ihm das Glas in der Hand, zerschellt am Boden liegen. Stat stumm gebannt, als wäre jedes Stück seiner sorgfältig geplanten Zukunft plötzlich zerrissen worden. Harper hat nicht vor, was zu zerstören, sie kam, weil ein alt war, sich nicht vergraben ließ, egal wie sehr Miranda Whitford es versucht hat. Ein skakierts Flüstern ging durch die Mensch, kann das wirklich sein? Dies Kinder sehen aus wie, Harper sprach nicht sei muss nicht. Die Wahrheit explodiert bereits, und zum ersten Mal in ihrem Leben sah Miranda Whitford echt Angst. Am Vorabend der Hochzeit saß Harper in ihrer kleinen Wohnung in Brooklyn Heights, umgeben von drei Kindern, die durch das Wohnzimmer tollten. Mason spielt mit einem hölzernen Flugzeug, Miles zog zwei unpassend Socken an, und Mila sang schief a Bersus. Die Wohnung war eng, die Tapetler sich, der Kühlschrank samt laut, doch es war ihr Zuhause. Harper faltet winzige Kleidung in Rucksack, während ihr Blick auf die Manhattans Skyline fiel ein Welt aus der sie verstoßen worden war. Ein leises Klopfen ließ sie aufschauen, Rowan Pierce trat ein, ruhig und aufmerksam. Du musst morgen nicht gehen, sagt sanft, und erwartet, dass du in diesen Lerwen Käfig trittst. Harper schüttelt den Kopf. Jen, deshalb geh ich. Rowan nickt besorgt sie und die Kinder, und erinnert sie daran, dass sie morgen nicht allein sein würde. Drei Jahre über hat Harper nun watchen Schwanger nicht sonnen das Whitford Penthouse betreten. Miranda Whitford wartet mit einem perfekten Plan, manipuliert Beweis, Jeffels Dokument und Hundgen Zwangen Harper zur Flucht einflucht, die sie in Brooklyn mit ihren Kindern beginnen. Ließ White Weg von Grant Whitford, den sie einst gelebt hat. Harper spürt, wie sich ihr Hirschschlag beschleunigt, als sie den Flur entlang die kleinen Hände ihrer Kinder fest umschlossen. Jeder Schritt auf dem glänzenden Marmor fühlt, sich schwör an, als trug sie das Juicht, der Jar voller Geheimnis, Angst und unterdrückter What. Mason, Miles und Mila blickten neugierig her, würlig unbehend, ruckt von den flüsternden Gästen oder den strengen Blicken der Hochzeitsgesellschaft. Harper wusste, dass sie stark sein musste, nicht nur für sich selbst, sondern auch für dies drei unschuldigen Leben, die sie durch all das Chaos getragen hat. Als sie die Tür zum Ballsaal erreicht, spürt sie einen Moment des Zögerns. Ihr Nei fühlten sich schwach an, und der Atem stockte ihr Kurs, doch sie erinnert sich an Rowan Pierces Wort. Du gehst nicht allein. Du hast Unterstützung. Du bist nicht hilflos, Rowan, der in einer ruhigen Eck der Lobby stand, nickt ihr zu. Ein kleines beruhigendes Nicken, das ihr sagt, dass sie es schaffen konnt,
die kinder Sputen die Anspannung Doch Harper hielt sich aufrecht, setzt ein sanftes Lächeln auf und schritt hinein, als wäre sei das Einzige, was in diesem Raum stand. Die Musik verstummt kaum merklich, als die Gäste, die Bewegung in der Tür bemerkten, ein Ronenjing durch die Mensch, als Harper mit den Kindern eintrat, die Kristalleleuchter über einen Warfen glitzernd Lichtreflex auf die Gesichter der Anwesenden Doch nehm, und konnte ihren Blick von den Kindern lesen. Die tripletenlichen Kinder, die Gleichenstrahl, und blauen Augen wie Grant besaßen, schienen wie klein Spiegel seiner selbst. Die Menschen hielten den Atem an, als das Ausmaß der Enthüllung sich langsam abzeichnet. Miranda Whitford stand nahe der Hochzeitstort, das Glas Champagner in der Hand, die Finger weiß vor Anspannung, ihr sorgfältig geplantes Szenario begann sich zu zersetzen und die Sicherheit, die sei so lange für unantastbar gehalten hat, berkelt sichtbar. Harper bemerkt den kurzen Ausdruck von Panik in Mirandas Augen, der sofort wieder hinter einer Mask aus aristokratischer Kälte verborgen wurde. Sie hat niemals damit gerechnet, dass Harper mit Beweisen auftauchen würde, dass Harper nicht nur sich selbst, sondern ihr Kinder präsentiert und dass dies Kinder die war, auf so unbestreit, beweis verkörperten. Grant der Jurade die Gäste begrüßt und lächelt, dreht sich instinktiv sein Lächeln ersteht, als Harper erkannt. Für einen Moment wirkt die Zeit still und der Ballsaal schien zu schweigen. Jeder Atemzug, jede Bewegung wurde von dem Juick des Augenblicks gefangen. Sein Blick fiel auf die Kinder und die Realität traf wie ein Schlag. Die Glasflirt in seiner Hand glitt zu Boden, zerschellt auf dem Marmor, doch regiert nicht sofort. Sein Augen fixierten die Triplets und ein Skak durch, für einen, tief und unvermittelt. Alles, Warren geglobt hat, jede sorgfältig konstruiert Bild seiner Zukunft, war in diesem Moment unaufhaltsam zerstört. Harper hielt den Blickkontakt zu Grant, die Lippen fest zusammengepresst, die Hände sanft auf die Schultern der Kinder legend. Sie spürt, wie ihr eigen Aufregung und Angst sich mit Entschlossenheit mischten, sie war nicht hier Zerstrung zu sein, sondern die Wahrheit zu zeigen, die Wahrheit, die weder Geld noch Macht jemals unterdrücken konnte. Sie herum begannen die Gäste zu flüstern, fragen huschten durch die Reihen. Kann das wirklich? Sie sehen, sind das ihr Kinder, weiß Grant davon. Doch Harper sprach kein Wort. Sie muss nicht, die Wahrheit sprach bereits für sich selbst und das Juit der Vergangenen 3 Jahre lastet auf jeden Blick, jeder Gest, jeder Haltung im Raum. Die Kinder, unschuldig und doch stark in ihrer Präsenz, hielten sich dicht an Harper. Mason blickte zu ihr auf, die Augen groß und fragt leise, Mama, ist das ein Schloss? Harper nickt kaum merklich, ihr Lächeln klein, doch warm, so ungefähr, flüstert sie zurück. Die Kinder sputen die Spannung, aber sie verstanden instinktiv, dass sie beschützt waren. Sie sputen, dass Harper hier war, ihr Zukunft zu sichern, egal, wie feindlich die Welt sie herum sein mocht. Miranda macht einen Schritt vor, die Stimme scharf wie ein Messer. Du bist hier dich lächerlich zu machen. Dies ist nicht dein Ort, doch Harper ließ sich nicht einschüchtern, ich versteck mein Kinder nicht, antwortet sie ruhig, aber bestimmt. Sie sind mein Leben. Sie sind die Wahrheit. Ein kurzer Moment der Panik blitzte Mirandas Augen auf, bevor sie her Haltung wieder anmaßend perfekt matcht. Harper spürt die Wut, die aus Mirandas Präsenz ausstrahlt. Aber sie which nicht zurück. Grant, noch immer gefangen zwischen Überraschung und Fassungslosigkeit, bewegt sich langsam auf Harper zu. Die Kinder zogen leichten Harper, als wollten sie ihr Mutter warnen, doch Harper schob ihr Hand sanft in Grants Richtung. Niet nieder, auf Augen, her Miles, der kleinst der Drei, der mutig Wort, hat unleis Papa, sagt. Die Stimme des Kinds, unschuldig und klar, durchbrach die Anspannung im Raum. Grants Augen fühlten sich mit Tränen, sein nahe zitterten, doch streckte die Arm aus und nahm die Kinder auf. Ein Gefühl von Eifer, Unschuld überkam ihn. Dies Kinder, die nahe gek,
and hat, wern tail von einem, und doch wern sei durch die Intrigen seiner Mutter von einem ferngehalten worden. Harper beabachtet, why Grant mit den Kindern interagert, why sanft ihrer kleinen Hand hielt, why sein hers in seinem Blick zulässen war. Es war kein Akt, kein Inszenierung, es war pure roh Wahrheit. Sei spuet, das dies der Moment war, in dem die Mat der Wahrheit alles verandern konnte, und das ein Wort mehr nötig war. Die Geststanden wie Versteinert da, einige mit Trennen, und ihr mit offenem Mund, unfähig, die Realität war sich zu verleugnen. Rowan, der ruhig am Rand stand, beabachtet jede Bewegung, jede Reaktion. Wusst, das Harper nicht nur ihrer Kinder beschützt, sondern die Kontrolle über die Situation behielt. Hat sei unterstützt, hat im Hintergrund die Fäden gesiegen, und sie im Vordergrund zu stehen, doch jetzt war sein Blick voller Stolz. Harper hat den Mut gefunden, das unsichtbar zu machen, und die Wahrheit, die sei trug, war stärker als jede Lüge, die Miranda je konstruieren konnte. Die Luft im Ballsaal war geleden, ein Mix aus Spannung, Entsetzen und der beginnenden Erkenntnis, das alles, was die Whitfords als sicher betrachteten, zerbrach. Grant offret nicht vor seinen Kindern, begann zu verstehen, wie viel ihm genommen worden war und wie tief die Tee, schon seiner Mutter einen verletzt hat. Harper trat einen Schritt zurück, die Kinder dit bei sich und beabachtet still. Wie sich die Realität vor allen Augen entfaltet, unaufhaltsam und unumkehrbar. Der Ballsaal war von einer gespannten still erfüllt, als Grant langsam auf Harper und die Kinder zuging. Jeder Schritt halt lies auf dem Marmorboden weiter, als ob selbst der Boden den Moment ehrfurchtig respektiert. Die Gäste beabachteten jede Bewegung, ihr Blick pendelten zwischen Faszination und Unglauben. Mason, Miles und Mila Klammer. In sich sanften Harper, doch ein Funken Neugier glitzert in ihren Augen. Sie spueten, das was groß passiert etwas, das ihr Welt auf den Kopf stellen would. Grant, begann Harper, die Stimme ruhig, aber fest, es gibt Dinge, die du wissen musst. Dinge, die dein Mutter vor dir verborgen hat. Die Wort halten im Ballsaal weiter, schwör wie ein Jüter, das Kurs vor dem entladen stand. Grant knock immer auf den Nien vor den Kindern, hab den Kopf. Die Erkenntnis dämmert ihm, während sein Blick zwischen Harper und den Kindern hin und her schweift. Hat nicht gewusst, dass die war, so greifbar, so unvermittelbar und gleichzeitig so unverrückbar sein könnt. Die Gäste hielten den Atem an, als Miranda scharf eingriff, Harper, du hast keinen Anspruch auf diesen Moment. Das hier ist ein Feier, kein Buhn für den lächerlichen Anschuldigungen. Doch Harper ließ sich nicht unterbrechen. Sie trat einen Schritt vor, ihre Haltung entschlossen, die Stimme klar und sicher, ich heb kein Anschuldigungen, nur Beweis. Für die Kinder, für dich, für alle Heirer. Sie dutet auf Mason, Miles und Mila, deren klein Gesichter zwischen entschlossen, Heit und kindlicher Angst schwankten. Grant streckt langsam die Hand aus und Beru, het sanft Milas Schulter. Bist du wirklich, mein Tochter? Fragt die Stimme brüchig vor Emotion. Mila nickt vorsichtig, während Mason und Miles Joels Zustimmt murmelten. In diesem Moment word klar, das Spirium für Lügen, für Manipulationen ausgelöscht wären. Die Kinder wären die lebenden Beweis, unbestreitbar und unwiderlegbar. Miranda spuet, wie ihr Kontrolle ungültig entglitt. Sie griff nach ihrem Champagnerglas. Ließ es aber unbewusst zerschellen, der Klang von zerbrichendem Glas unterstrich das Chaos, das sie zu verhindern versucht hat. Sie want, sich in Grant, die Stimme zitternd, aber scharf. Du kannst das nicht einfach akzeptieren. Du musst sie abelhnen. Du musst die Kinder nicht anerkennen. Grant schloss für einen Moment die Augen, die Hände immer noch auf den Schultern der Kinder und atmet tief durch. Dann öffnet sie wieder, der Blick klar und entschieden.
Ich erkenne sei an, sagt Grant fest, und die Wort drangen, wie ein Donnerschlag durch den Saal. Die Kinder springen fast vor Freud auf, und Harper spuet, wie ein Well der Earl Eichter, durch sei hindert Floss, Rowan der in einer des Raum stand nicht leicht, wust das dieser Moment nicht nur für Harper entscheid, und war, sondern auch für die Gerechtigkeit und Wahrheit, die seit Jahren unterdrückt worden war. Miranda, nun sichtbar wutend und verringstigt zugleich, versucht, die Situation zu retten. Du verstehst nicht alles, was wir getan haben, war zu deinem Besten. Ihre Stimme klang hohl, und die Gäste begannen zu tuscheln. Ihre Wort hatten kaum noch gejuckt. Harper trat näher, die Kinder dicht bei sich und antwortet leise, aber unerschütterlich. Nichts was mit Lugen aufgebaut word, kann wirklich zu jem ans Besten sein. Die Wort halten nach und die still im Saal word noch schwerer. Grant nahm einen weiteren Schritt auf Harper zu, die Kinder in seinen Armen wiegend. Ich hätt die Wahrheit früher sehen müssen. Flüstert die Augen fügt. Aber jetzt will ich alles richtig machen. Mason, Miles und Mila lachten leise, ein unschuldiges, reines Gerisch, das die Schwer des Moments für einen kurzen Augenblick durchbrach. Es war der Klang von Hoffnung, von Neubeginn, von Family, die endlich während war. Rowan trat näher, sein Augen auf Harper gerichtet, voller Stolz und stillem Respekt. Spuet die Kraft, die Harper ausstrahlt die unerschütterliche Entschlossenheit, die sei durch die Jar getrieben hat. Sie hat nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder beschützt, und nun begann die Welt sie herum. Ihre Position zu erkennen. Harper war nicht schwach, nicht hilflos, und die Wahrheit, die sie verkörpert, konnte nehmen und mehr unterdrücken. Die Gäste begannen zu applaudieren, zunächst zaghaft, dann immer kräftiger, manch standen auf ihrer Unterstütz, sang zu zeigen und ihr blieben wie versteinert sitzen, unfähig, die Realität vor sich zu lügnen. Harper spuet wie ein Well der Bestätigung. Durch sie hindurchging, sie hat es geschafft, die Kinder waren sicher, Grant war endlich in der Lage, die Wahrheit zu akzeptieren, und Miranda hat kein Kontrolle mehr über die Situation. Grant hielt die Kinder fest, ein leises Lächeln auf den Lippen, während Harper neben ihm stand. Sie beobachtet, wie sanft auf die Kinder sprach, wie ihr Namen sagt, jeden kleinen Moment, wertschätzend und liebevoll. Es war ein Anblick, der ihr Sorgen für einen Moment lindern konnte, der ihr zeigt, dass Gerechtigkeit und Wahrheit immer noch möglich wären. Miranda verließ schließlich den Ballsaal, den Kopf hoch erhoben, aber innerlich zerbrochen. Sie wusste, dass ihr Plan gescheitert war, dass sie nicht länger die Macht hat, die sie einst kontrolliert hat. Die Gäste begannen, sich allmählich zu beruhigen, die Gespräche wurden wieder leiser, doch das Echo der Enthüllung blieb im Raum. Harper, Grant und die Kinder standen zusammen, eine Einheit, unerschütterlich und bereit. Die nächsten Schritt ihres Lebens gemeinsam zu gehen. Nach dem turbulenten Abend im Ballsaal herrscht am nächsten Morgen ein merkwürdige Ruhe. Harper erwacht früh, Mason, Miles und Mila für den Tag vorzubereiten. Die Kinder waren aufgeregt, ihr Gesichter leuchteten vor Freude und Hoffnung, als sie die neuen Möglichkeiten ihres Lebens erannten. Grant hingegen saß am Küchentisch, noch immer tief in Gedanken versunken. Die letzten 24 Stunden hatten sein Leben in einer Weise verändert, die nie für möglich gehalten hätte. Papa, können wir heute zusammen frühstücken? Fragt Mason mit einem hoffnungsvollen Blick. Grant lächelte nickt. Zum ersten Mal spuet nicht nur die Verantwortung, sondern die Freude, die mit ihr einherging. Es war ein Gefühl, das seit seiner eigenen Kindheit kaum gick und hat. Harper beobachtet die Schien ihrer Word warm. Sie wusste, dass dies der Beginn einer echten Family war, nicht durch Zufall, sondern durch Mut, Wahrheit und Liebe. Doch die Ruhe war trügerisch. Miranda hat sich nicht einfach geschlagen gegeben. In ihrem luxuriösen Apartment versucht sie fieberhaft, verbündet zu finden, Harper und die Kinder zu destabilisieren.
Sei kontaktiert alt bekannt Ungeschäftspartner, versucht, geruch zu struhen, doch jeder Versuchsschlag fail. Die Menschen, die sei Bischer beeinflusst hat begannen, ihre die Loyalität et zu verwagern. Sei war zunehmend isoliert, während Harper und Grant stärker zusammenwachsen. Die ersten gemeinsamen Schritt Grant und Harper beschlossen. Die Kinder zunächst in die Schule zu bringen. Auf dem Weg dorthin hielten sie Händchen, während die Kinder aufgeregt plauderten. Mason erhielt von seinen Plänen, später Wissenschaftler zu werden, Miles von seinem Wunsch, Künstler zu sein, und Mila von ihrer Begeisterung für alles New. Harper lächelt still, die Verantwort, war groß, aber die Freude, die sie empfand, überwog Sorge. Grant bemerkt, wie stark Harper war, wie sie die Kinder mitlieb, jedelt ungleichs, die klaren Regeln ledigt. Bewundert sie zutiefst. Am Nachmittag besprachen Grant und Harper, wie sie die Beziehung zu den Kindern gestalten wollten. Es war ihnen wichtig, dass die Kinder Sicherheit und Beständigkeit spürten, aber auch, dass sie die Freiheit hatten, ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten. Sie entschieden sich für Claire Ritual, gemeinsames Abendessen, Festwatchen, und Aktivitäten, aber auch individuell Zeit mit jedem Kind. Die Strukturschaft Vertrauen, das die Grundlage für ein stabile Family bildet. Die Konfrontation trotz aller Bemühungen konnte Miranda nicht untätig bleiben. Sie erschien einer Quartett vor dem Haus von Harper und Grant. Die Kinder für sich zu besprechen. Harper öffnet die Tür. Die Kinder standen dicht hinter ihr. Miranda versucht, ihre Autorität gelten zu machen, doch Grant trat entschlossen vor. Miranda, das hier ist kein Ort für den Manipulationen. Die Kinder sind mein Verantwortung jetzt, und sie gehören in ein Umgebung voller Lieb, nicht Lügen. Miranda versucht, noch einmal zu argumentieren, doch ihre Stimme verlor an Kraft. Harper trat neben Grant und sagt, du hast kein Macht über uns mehr. Die Kinder sind sicher, und wir lassen uns nicht einschüchtern. Die Kinder, die zunächst ängstlich, gewissen waren, standen nun mutig neben Harper und Grant. Das Bild einer vereinten Family, die zusammenhielt, brach jegliche Fassade von Miranda. Heilung und Nubegin nach der Konfrontation begann ein langsamer Prozess der Heilung. Die Kinder geurten sich in her new Umgebung, Harper und Grant lernten, ihre Elternrolle gemeinsam zu meistern. Watchen enden werden zu Familienabenteuern, abend zu wertvollen Momenten. In des Miteinander. Die Kinder entwickelten Vertrauen in ihre Eltern, lernten, dass Ehrlichkeit und Liebe stärker waren als jede Lüge oder Manipulation. Grant begann sich auf beruflich nu zu orientieren. Erkannt, dass sein bisheriger Fokus auf Karriere einen von den wichtigen Dingen des Lebens abgehalten hat. Mit Harper und seiner Zeit fand Weg, seine Arbeit und seine Familie in Einklang zu bringen. Harper hingegen wuchs in ihrer Rolle als Mutter und Partnerin weiter, steckt die Kinder emotional und zeigt ihnen, dass Macht und Wahrheit immer belohnt werden. Ein Versprechen für die Zukunft eines Abends saßen alle gemeinsam auf der Veranda. Die Sonne ging langsam unter, und die Kinder spielten auf dem Rasen, während Harper und Grant sich auf der Veranda entspannten. Grant nahm Harpers Hand in sein, ein stilles Versprechen, das sie gemeinsam alles überwinden würden. Harper lehnt sich an ihre Herzen schlugen im gleichen Rhythmus. Es war ein Moment voller Frieden und Hoffnung, ein Augenblick, der zeigt, dass selbst nach den schwierigsten Prüfungen Liebe und Familie triumphieren konnten. Wir haben alles geschafft zusammen, flüstert Grant. Harper nickt, die Augen auf die Kinder gerichtet, die glücklich lachten. Ja, und wir werden weiter alles schaffen, immer zusammen. Die Kinder rannten zurück, sich zu eignen zu Jesseln, und die Familie umarmt sich, vereint in Liebe, Vertrauen und Hoffnung auf ein glückliche Zukunft.
Und so began Fuhr Harper, Grant, Mason, Miles und Mila, ein News Capital, ein Leben voller Freud, Sicherheit und unerschütterlicher Familien, Band, Geste der Mutter, Ehrlichkeit und die unerschütterliche Kraft, der Liebe,